Hey guys, my name is Moon and welcome back for more Umineko When They Cry, episode 5. So last time we finished up the Natsuhi problem right in Kinto's study room. And for some reason, Butler won. He really did win. And Erika was just crying. I don't know how that happened, man, seriously. So let us just continue and let's see what happens today. In the Golden Land, the quiet rain just kept on falling. In the arbor sat the sad witch whose eyes had lost their glint and Butler. Virgilia could also be seen there. She sat next to Beato, knitting quietly. Lambda Delta's game had passed the climax of the first twilight and they were taking a short break. Okay, so I guess today it's gonna be a little bit of a relaxed video. Gazing out at the Golden Rose Garden, soaked with rain, Butler considered the present, what was to come, and what had happened so far. To Butler, the act of thinking was itself a battle. Even with the game stopped and Beato unable to speak, he could still keep on fighting. Virgilia suddenly stopped her knitting. Butler noticed it too. Because though none should have been able to visit the rose garden, she had noticed a silhouette approaching. 珍しい。ここへたどり着ける者がいるとは。あいつは。Oh, that silhouette which walked amidst a quietly falling rain without so much as an umbrella was the Anor. 素晴らしい迷路庭園です。バラを楽しむにはとても良い趣向です。Subarashi. お前、どうしてここに？お久しぶりです、ミセス・ベアトリーチェ。Mrs. Beatrice, Mrs. はいえ、今はミセス・ワルギリアでしたか。Oh, okay, she's talking about Virgilia. Okay, okay. 久しぶりですね、ドラノール。さあ、こちらへ。客人を雨に濡らすもてなしなど、私たちは心得ませんよ。大丈夫。彼女は戦いに来たわけではありませんよ。知り合いなのか？天界の古い友人の一人です。ずいぶん懐かしいですね。懐かしいです。ミセス・ワルギリアは天界学問にも造詣が深くおられる。よく解釈をめぐって議論を戦わせたものです。あなたとの数々の知的冒険は楽しかったですよ。またいつかご一緒したいものですね。ええ、またいつかご一緒に必ず。あなたとはぜひまた戦いたいです。I'd love to fight with you again. They used the word fight, but it didn't sound like they meant anything unpleasant by it. It sounded like something old chess rivals would say to each other. I wonder who the counterpart of Dianor is, right? Unlike Beato, it seems Virgilia always behaved properly and courteously. So she had many friends in various other worlds, including both the heaven and the demon world. Surprisingly, Dianor was one of them. Dianor, who had crossed swords with me just a short while ago, me meaning the Peace Butler, ducked her head like someone taking shelter from a sudden rain and sat in the seat Virgilia pointed out like a guest. 紅茶に希望はありますか？何でも。
あなたの入れた紅茶ならどれでも絶品です。ではダージリンを。バトラ君もベアトもおかわりはいりますか？ああ。俺もベアトももらうぜ。な。As usual, Beato didn't answer, but if he quietly gave her a cup, she would sip it from time to time. There was still some black tea left in the cup, but it had already chilled. So Butler asked for a refill for Beato as well. お噂には聞いておりました。残虐で知られた無限の魔女ベアトリーチェもこうなっては寂しいものです。こいつはもうゲームには参加してねえよ。ゲーム版のこいつを操ってるのはラムダデルタだ。存じております。ですが本来のこの世界の主です。そしてあなたはその主に招かれた正当な客人です。ですからこうしてご挨拶に参じました。On the game board, Beata and I met Dianor, but those were the game pieces of those witches. They weren't Beato and me ourselves. だからわざわざここまでバトラ君とベアトに挨拶に来てくれたのですか？相変わらず律儀な子ですね。私の流儀です。はじめまして、ミスター・バトラー。Mr. Butler. Honestly, this reminds me of this character. I mean, the way she talks is... what's his name again? Nier, I think? Nier from Death Note? Just a little bit, yeah. Because very calm, very just calm voice. ドラノル・エノックスと申します。敵対する役ではありますが、よろしくお願いいたします。おう、後ろ宮バトラだ。よろしく頼むぜ。はじめまして、ミス・ベアトリーチェ。ドラノール・エノックスと申します。ベアト、お前に挨拶してるぜ。When are we getting her back? Yeah, this Beato. I wonder if for example, when we get her back, right? Is she gonna be different now? That was gonna be good though, right? I wonder. 歓迎するとさ。ありがとうございます。ミス・ベアトリーチェ。The witch and the inquisitor of heresy, whose job it was to hunt witches, greeted each other around a tea table surrounded by the aroma of black tea. It was a strange sight. Virgilia made gold butterflies sprout from the palms of her hands and transformed them into a teapot and a can of tea leaves. It was a very witch-like way to make tea. Of course, she actually was a witch, so that scene wasn't particularly bizarre in and itself. Though I was a bit concerned about whether Dianor and Inquisition of Heresy could watch such a spectacle. ご安心を。私は振る舞われる紅茶の立て方に口を挟むほど無粋ではありません。魔法で紅茶を入れているのにか？物陰に紅茶の道具があり、私たちに隠れてミセス・バルギリアが紅茶を入れている。それを魔法で入れたと私たちが解釈判断し物語に記した。ノックス第9条でも認められる解釈です。おやおや、9条の解釈は大法院でもタブー視されるほどのデリケートな問題のはず。私的発言とはいえ首席異端審問官の発言と知られれば首が飛ぶかもしれませんよ。
私がどのような解釈を記そうともミセスの紅茶の味を何ら偽ることにはなりません。ですから私はその立て方を気にすることはないのです。ほう。 Though she looked cold, she was a surprisingly tactful person. If the honor were to deny that the black tea had been prepared with magic, this magic surely would be crushed in an instant. However, the possibility had been presented that the tea set existed and had been used to make the tea normally. So the fact that Virgilia had made tea was, in the end, undisputed. 結果を闇に閉ざす魔法は邪悪です。 Magic that hides the result in darkness is evil. 私たちは許さない。しかし家庭を包む魔法は邪悪とは限りません。 However, magic that enshrouds the process is not necessarily evil. 私の敵は邪悪であって魔法そのものではないのです。なるほどな。紅茶のもてなしが出てくることが重要なんであって。 Honestly, the honor's eyes, look at it. It's like eggs, right? Technically. It's like an egg, yeah. その立て方についてどうこう突っ込まないのが客の礼儀ってわけか。 That's right. When someone makes tea for you, it's common courtesy to be grateful. There's nothing elegant about pushing your way into the kitchen and criticizing how they brew it. 台所は客人を招く場所ではありません。そしてそこよりの配膳はもてなしの心で美しく飾られるべきです。どうぞ、暑いですよ。ありがとうです。砂糖とミルクも欲しいです。まだストレートでは飲めませんか？子供なので甘くないとダメです。魔法ってのは優しい嘘なのか。嘘というと聞こえが悪いですね。日本語で表現する場合は就職と呼んだ方がよりふさわしいでしょう。子供に飴を与えるときポケットの中でぐしゃぐしゃになったのを出して与えるのと素敵な手品を見せてそこから飴を出して与えたのでは与える感情が全く違うはずです。そりゃ手品でポンと飴を出された方がこじゃれてていいよな。違います。飴を与えるという結果に対しより美しく楽しい就職を与えたことに意味があるのです。マリアちゃんに飴をあげるときポケットから出して与えるのと普段から良い子にしていたから妖精さんが持ってきてくれたと言って。 When you give Maria-chan a candy, there's a huge difference between taking it out of your pocket to give her and slipping it into her こ pocket. っそりポケットに忍ばせるのは全く違うという意味ですよ。それを全員のアリバイを調べて誰がポケットに忍ばせたのか調べ上げて特定するのは私は無粋なことと思っています。飴を受け取り少女が喜んだという結果こそが重要です。 I guess, yeah. そして少女を喜ばせるために就職されたことが意味あることなのです。 Honestly, I'm liking this conversation they're having here. They're pretty much telling us something here. 意外だな。魔法と名がつけば全否定みたいな感じで登場しやがったのに。異端審問官としてはそう振る舞います。職務ですので。ですが職務を離れている時はそこまで冷酷になりたくありません。勤務中は市場は持ち込まないってわけか。うん、できるやつだな。
異端審問官として魔女を狩るのは仕事です。しかし一個人としては魔女を憐れんでいます。I personally find witches pitiable. しかし異端審問官としては無慈悲に断罪します。結果において私が魔女たちを処刑するのに変わりはない。私の憐れみなど所詮は無駄な就職に過ぎません。あってもなくても何も変わらない。ならなくてもいい。そんなことはありませんよ。結果が同じでも心が違えば大きく意味が異なることもあります。あなたの母が焼いたクッキーは優れたパティシエが作るクッキーよりきっと美味しかったはず。それは心が込められていることを知っているからですよ。 True, yeah. そうだな。 The feeling is different when it's actually made by, for example, you or, yeah, by someone you know. 結果が同じに見えても真心ってやつがあるかないかで意味は全然変わるかもしれねえぜ。 True, it's a big difference, yes. そうでしょうか。私の心などあってもなくても何の意味もない。 The other's gaze fell to her cup a little sadly. なことはね。今の話を聞いて俺はお前の見方を少し変えたぜ。だから心が無意味なんてことは絶対にねえ。 Virgilia was a little surprised to hear the words she should have had or have said coming from Butler's mouth. After all, understanding the heart is the first step towards finding the essence of magic. By now, perhaps, Butler has unconsciously started to understand it bit by bit. The essence of Beato, the essence of witches, and the very essence of all magic. Whether you want to become a witch or vanquish them, the very first step is learning about magic. Virgilia was sure that she'd felt this faint change within Butler. 先ほどの戦いではありがとうございました。最後の最後に慈悲を与えてくれたこと感謝いたします。俺は俺じゃねえぜ。ラムダデルタが操ってたんだ。 I joined in on the 5th game partway through. I still haven't participated at this point in time. So until I do join in, the piece me is probably being controlled by Burn Castle or Lambda Delta. I mean, that's why, right? That's why, yeah, last time it was acting like that. I mean, sure, it showed us that it was siding with Beatrice. It was nice, that part. But yeah, it was technically, literally, we already know that Kinzo is dead, but for some reason, it's trying to say that it's not, that Kinzo is not dead and he's alive, and he escaped through the window, right? So yeah, come on. And the way he was grinning as well last time, you could see that it was different. あいつらどういう気まぐれだろうな。妙にかっこよくしてくれやがって。あれじゃまるで俺がベアトを助けに来たナイト様みてえじゃないか。 Yes, they made me look some kind of knight coming to save Beato. 100%. ラムダデルタ教は魔女と人間のそれぞれが均衡しドローゲームとなることを望んでいます。エリカの登場により天秤が人間側に大きく傾いたので、ベアトに加担するように物語を操ったのでしょう。I mean, I guess, yeah, with Erika there and her pretty much locking Natsuhi, right? Technically Erika won there, but now Lambda Delta wanted it to be a draw. So yeah, so she manipulated the tail in a way that supports Beato. Yes, yes. それは知っています。しかし駒はできないことはできない。そして
本来の性格にふさわしい行為を得意とする。だからあれは確かにあなたのバトラーの成し得たことです。 And I mean, and good arguments as well. Like, even though, let's say, we already know the answer, the real answer. The way I guess that Butler explained it and tried to find ways to win. What do you call this? Yeah, he made it. He won. だからあなたに感謝するのです。何もしてねえのに褒められるってのは妙な気分だな。It's not like the Butler last time was like saying, "I'm the main character, I win, and it's over." It's not like that. There was a lot of explanation still. Even though it's chaotic, right? Even though it's very chaotic, it was still, I guess it was fine, I guess, but ゲームがもう少し進めば俺の駒も俺が操るようになるだろうよ。 I guess we can see when Butler controls his piece again. We can see how the character moves. So yeah, by the way, like, remember when I said earlier, or in the earlier parts, is that it may be Butler the one calling Natsui? It kind of seems like that now. Maybe they're just using Butler's character, I mean, right? Butler's piece to call Natsui. Kind of feels like that now. But of course, there's probably someone still behind that, right? But yeah, and maybe Butler is the one calling Natsui and doing that. But the real one, the real culprit is still by his side while doing that. Probably, maybe. We'll see. その時にも優しく手加減するかはわからねえぜ。私も同じです。次に太刀を交えるときは遅れは取りません。上等だ。相手してやるぜ。全力で来い。約束します。全力です。I thought she was an emotionless killer, doll without a heart. But maybe she's actually pretty approachable. Though of course, neither of us will show any mercy when fighting on the game board. For a while we gazed at the rain-drenched rose garden as we quietly enjoyed our tea. 一つ謝らねばなりません。 With a sudden sigh, Dianor muttered something. 何がだ。さっきの戦いのことならもうノーサイドだぜ。お互い全力で戦ったろ。勝ち負けは時の運だぜ。いいえ、時の運ではありません。 It wasn't the luck of the draw. それに任せられなかったから私は謝罪に訪れたのです。何の話だ。勝ちを譲ったということですね。 You threw the match. Virgilia spoke without hesitating in her knitting. はい。ミスター・バトラー。ミスターはかゆいぜ。Mista. バトラーでいい。バトラー、謝罪します。私たちは全力ではありませんでした。分かっていますよ。金蔵は全ゲーム開始時に死亡している。 Yeah, look at that. Saying it in red now. Kinzo is dead at the starting time for all games. すでにベアトによって語られている真実です。 Yeah. あの戦いはバトラ君には引き分けに持ち込めれば上々。勝ち目は絶対にないはずの戦いでした。そうだな。一言そう言われちまえばそれで終わっちまう戦いだった。なぜその赤を使わなかった。 Honestly, I think if you said that in that situation, everything that Butler, or yeah, that piece Butler would have said would have crashed down, right? But why? Yeah, why? Why didn't you? まさか
ステイルメイトだからとでも言うのか？ノックス第2条。 Okay, rule 2. This is the first one. 探偵方法に超自然能力の使用を禁ず。 It is forbidden for supernatural agencies to be employed as a detective technique. What? What does that そ mean? の赤き真実を私たちは直接使うことができません。 We cannot use the red しか directly. し窓が降雨後に開かれたことはないという赤き真実を私は窓を守っていたコーネリアに持たせていました。ドーン。そいつでチェックメイトだ。どうしてあの姉ちゃんはその切り札を切らなかった？ Yeah, why? これは金系。我が赤が破れる道理はなし。そなたの望み叶うことなしと知りたまえ。 Though she had fought calmly up until that point, she quickly got flustered when I dashed forwards. I thought she'd been frightened by my sudden attack, but the truth was different. Even though she held a trump card that could completely repel me, she suddenly became unable to use it and hesitated. Okay. わかりません。突然あの瞬間に切り札の使用が禁じられたのです。それを失った時点であなたの勝利は約束されました。ゲームマスターラムダデルタ教の干渉でしょう。 So yeah, I guess it's Lambda Delta, the game master herself, stopped that from happening. あいつめ。結局あの戦いは全てラムダデルタの手のひらでの茶番ってわけかよ。 Yeah, that's why it's BS. It's a farce, honestly. 俺たちはあいつの筋書き通りにお芝居をやらされたってわけだ。不愉快とは思います。しかし全力で来いとおっしゃられたバトラにそれを打ち明けぬわけにはいきませんでした。許してください。それでもあなたは切り札を失っても残されたカードで全力で戦いましたよ。あなたを非難など誰にできるでしょう。そうだな。むしろ余計なことをしやがってとラムダデルタを怒るべきだぜ。金像が存在しないのはすでに確定事項のはず。ラムダデルタ教もベルンカステル教もそれをよくご存知のはずです。なのに二人とも金像が存在する余地を残してゲームを進めています。まるで二人で結託して金像を否定させないかのようです。 I mean, that is kinda true, yeah. つまりじい様をわざと逃がしたと？はい。何かの意図があるに違いありません。 What are they after? 確かに少しおかしいですね。ラムダデルタ教とベルンカステル教は魔女が優勢にならない限り対立する関係にあるはず。現在の流れでは二人が結託することは考えがたいのですが。私には何か邪悪な目的があるように思えてなりません。それをお伝えしたくて私はここまで参りました。お前そんなことのためにわざわざここまで来てくれたのか？ I wanted you to know that. Hard to imagine that those two are conspiring together at a time like this. Okay. はい。ですので私はもう用事を終えました。これにて失礼しようと思います。ゲームもじきに再開するでしょう。エリカと今後のゲームを打ち合わせねばなりませんので。次は第二の番の戦いにて。 Second Twilight. Okay, who is gonna be the two that dies? そこにて私は再び無慈悲の太刀を振り上げるでしょう。ですからどうかバトラも私に慈悲などかけぬように。わかってるぜ。
手加減なんかしたらこっちの頭が叩き割られちまうぜ。ゲーム版での私はベルンカステル教の駒フルドエリカの手先も同然です。これからも敵として何度も立ちはだかるでしょう。しかし私の心は本来中立です。 On the game board, I am nothing more than Lady Berncastle's piece and Furudo Erika's subordinate. In the future, we'll probably stand across from each other as opponents many times. However, my heart is always neutral. いや、忘れてください。そんなことはあなたと私の関係においては何の意味もない。あるぜ。強敵であることは間違いないが、あんたをムカつきはしなくなった。You don't piss me off anymore. Honestly, I like the honor though, yeah. エリカのやつは最高にムカつくがな。Then Erika totally pisses me off. よかった。私もフルドエリカにはムカついています。The honor's expression finally softened slightly. But I think for Erika, I think she would do anything for Berncastle, right? So, yeah, I mean, she's pretty much saying what is the truth, or trying to, right? But once, I guess, Berncastle maybe like wants something more or something different, she would side with Berncastle, yeah, with no hesitation. Because, yeah, technically, she is Berncastle's piece. At the very last moment, it felt as though we finally understood each other. So yeah, we're probably gonna be fighting Erika a lot, maybe. This answer arcs with our actual butler here. Once he finally goes and controls his piece, I guess. フルドエリカはとても邪悪な存在です。先ほどの敗北で面目を潰され、復讐心に燃えたぎっています。何を企んでいるのか私にもわかりません。 But I wonder what she's gonna say though, right? For example, the next mission, the next mystery. ですが、ろくなことのわけがない。注意してください。ベルンカステルの駒って時点で気を許す気はないぜ。The honor nodded as though satisfied. She left the overhang of the arbor and walked out into the rain. あのような邪悪の手先を務めることになろうとは。どうして私はこの世界に呼ばれたのか。The honor let out a small sigh. Pieces can do nothing except fulfill the function they have been given. And that function is given to them by the one who controls them. She probably can't disobey her own player, Berncastle. Yes. 呼んだのはベルンカステル教かもしれない。しかしこの世界に受け入れたのはベアトです。この子が望まなければあなたは迷路庭園を抜けここへは至れなかったのだからね、ベアト。ミス・ベアトリーチェ、あなたは私に何を求められるのか。邪悪の手先としての私があなたの何かに答えられるならば幸いなのですが。 She spoke to Beato, but of course there was no response. After bowing once more in thanks for the black tea, the honor disappeared off into the rainy rose garden. この黄金鏡にはベアトが望まない限り誰もたどり着けないのか。ええ、ドラノールをここへ呼んだのはこの子なのですよ。 Okay. Oh, her eyes opened widely now.
ベアトがあいつをここへ呼び俺に会わせたのか。 However, I know of a person who reached this place despite Beato's wishes. It's Angie. In the last game, Angie reached this place by herself, even though she was an uninvited guest. Was that also something Beato wished for? ここに私がいて、あなたがいることも、ベアトがいることも、そしてドラノールが招かれたことも、すべてはこの子が望んだことなのです。ドラノールとあなたが過ごしたこのささやかな紅茶の時間さえも。ベアト、俺はあいつから何を知れと言うんだ。それがお前の心臓を探し出し安らかに眠らせることと関係があるのか。 Leonor A. Knox, the natural enemy of witches, an inquisitor of heresy, a vanguard of mystery who denies fantasy. Is she here to help by gouging out your heart and choking the life out of you? I mean, I think Leonor would just help us pretty much to actually find what is real, right? 立ってください。 My god, what is this? 片足で。Cornelia slowly got up and stood on one leg as she had been ordered. Her hands were clasped behind her back, because she had been ordered to do so. Then with a thump, Erica pushed her from behind with both hands. What is she doing? Cornelia landed on the floor face first with a thud. 立ってください。片足で。 Dude, is she actually bullying her? Cornelia rose shakily. Then once again she stood on one leg as she had been ordered. She had been ordered not to hold her ground, so she had fallen on her face over and over again. Now we're seeing how Erica really is. Look at this. She had barely managed to protect her nose, but after smashing against the floor so many times, her face was bright red. She wasn't shedding any tears. No, she couldn't shed them, because she was forbidden to even do that. 立ってください。片足で。立ってください。片足で。Erica repeated this falling torture over and over again. At times like this, Erica hated counting things. So she decided that once she ran out of fingers to count the numbers of times, she would just repeat it until she lost interest. However, Erica's main redeeming feature was that she never lost interest in anything. So the torture continued on and on. Erica didn't know why Cornelia had been unable to fully protect the window. So the whole time since then, she had placed all the blame of their loss on her. 近景謹んで申し上げ奉る。コーネリアの咎を許したまえ。すでに彼女の咎のみそぎには十分なりや。ああ、そうですか。ではここからはあなたが代わってください。ガートルードに咎はなきなりや。ガートルード、立ってください。片足で。両手は後ろで組むように。Gertrude followed the order and clasped her hands behind her back, standing on one leg.
耐えて踏みとどまってはダメですよ。膝を折ることも許しません。涙をこぼすことも許しませんから。いいですね。御意。ガートルード。 Erica made a show of walking behind Gertrude. She even enjoyed making her wonder when she'd push. At the time, Gertrude and Cornelia burst with a bright light and disappeared. Because the honor, who must have returned at some point, had sent them back to the heavens for the time being. Erica, who had her fun spoiled, they gave the honor an openly malicious look. ミスエリカ、我が部下のトガは上司の私が背負います。どうか部下をお許しください。ノーサンキューです。お仕置きってのは苦痛を与えるから意味があるんです。傷一つつかない無痛覚の人形女など面白くもなんともありません。Erica slowly grabbed hold of the back of the honor's hair, tugging unrelentingly. The honor's neck tilted upwards, creaking. 傷はつきませんが傷つきはします。あんたに傷つく心なんてあるわけもないです。魔女狩り殺人人形の分際で私に口答えする気ですか？大ベルンカステル教の使者にして分身のこの私に。いいえ、あんたらが使えないから私がベルンカステル教にお叱りを受けるんです。二度と無様な真似は見せないでください。いいですね。 The hair she had grabbed was stretched back as far as it would go, along with the more creaking. This didn't cause the honor any physical pain, but she could clearly feel Erica's ill will. 失礼しました。お許しください。クズが。With a sound like a bowstring being cut, several of Diana's hairs were pulled out. Then Erica waved her hand about as though trying to brush off something dirty that had gotten stuck to it. God damn. まあいいです。 She's like a, how do you say this? A villain that is, what do you call this? Let's say a very, very rich person that is a villain that acts like everything's low, very low underneath them, right? Or everyone is underneath them. And she doesn't like, the way she talks is just calm, like it's normal, right? She's not shouting or anything like that. これで終わりにします。ようやく私の怒りも収まり、灰色の脳細胞がうずいてきましたから。あの使えない二人を呼び戻して現場の再構築をしてください。 Please call those two useless people and reconstruct the crime scene. 推理ゲームを始めましょう。わかりました。ガートルード、コーネリア。御意。 The two of them reappeared behind Dianor and reconstructed a crime scene for Erica, the one who had just been tormenting them. 金蔵の失踪なんて第一の晩のおまけでしかありません。さあ第一の晩の検証を始めましょう。とその前に、実は私たちは殺人事件の発生以前から一つの謎を突きつけられていることをご存知ですか？はい。昨夜の24時の何者かのノックによって現れた片翼のわしの刻まれた手紙ですね。そうです。一見物語はその瞬間に人間の誰にも不可能であったと語り、未知の魔女が存在しているかのような幻想を作り出しています。
まずはこの魔女幻想を叩き潰すことから始めましょう。手紙が届けられた昨晩の食堂の状況から確認していきます。了解です。ガートルード、コーネリア、昨晩の食堂の親族会議を再構築。よい。Okay, so we're finally here. In the other side. Okay, let's see. Let's take a break here, but we're seeing what Erica really is now, right? And yeah, it honestly felt like in the beginning when they introduced her, not fully. I mean, not fully. Like I didn't really see it fully, but as we went through the story, and then Erica slowly, they're showing Erica's like let's say true colors slowly, little by little, then little, until now it's fully revealed that this character is just bad, just evil, right? And I wonder what's gonna happen next. Okay, so we are gonna continue this and do more of Umineko When They Cry episode 5 in the next one. So I'll see you then, guys. Bye bye.